kuri wa kane urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka rwakomeje imirimo yo kuburanisha Paul Rusesabagina n'abandi bantu 20 bareganwa ibyaha bitandukanye birimo n'ibijyanye n'iterabwoba. Urubanza rwabaye Paul Rusesabagina atari mu rukiko ariko humviswe undi mutangabuhamya umushinja. Inkuru irambuye Asumta Kaboyi. Umutangabuhamya wumviswe n'urukiko ni Habiyaremye Noel wahoze ari umusirikare ufite ipeti rya Lieutenant Colonel mu ngabo za FARC waje no kuba mu ngabo za FDLR. Habiyaremye Noel yavuze ko yamenyanye na Rusesabagina mu mwaka wa 2006 akamugezaho umugambi yari afite wo gutera u Rwanda akamusaba inkunga. Habiyaremye Noel wari usanzwe uba mu mashyamba ya Kongo yabwiye urukiko ko yari yatangiye gukorana na Rusesabagina ibikorwa birimo gushakisha abarwanyi bazamufasha guteza umutekano muke mu Rwanda. Uyu mutangabuhamya yavuze ko yagiye amwoherereza amafaranga mu bihe bitandukanye ayo yabonye yagiraga ku $8,000 by'amadolari. Habiyaremye yabwiye urukiko ko bari batarageza ku mugambi wo kugura ibikoresho bya gisirikare usibye telefone ya satellite bari bagiye kugura mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bajye ibafasha mu itumanaho. Habiyaremye yavuze ko i Burundi yari kujyanayo na Colonel Mbiturende Tarsisi yari yarabwiye uyu mugambi ndetse yaranamaze kumuhuza na Rusesabagina baraganiriye. Habiyaremye Noel yabwiye urukiko ko Colonel Mbiturende Tarsisi yarasanzwe akorana na Madame Ingabire Victoire nawe warezwe gukora n'imitwe ishagwiri ku butegetsi bw'u Rwanda ndetse agahanirwa iki cyaha. Uyu mutangabuhamya yavuze ko Mbiturende yari yamubwiye ko afite gahunda yo kujya mu Burundi, amubwira ko afitanye gahunda na General Adolphe Nshimiyimana wari ukuriye iperereza. Ati nabibwiye Rusesabagina nsaba kuzajyana nawe i Burundi. Habiyaremye yabwiye urukiko ko Rusesabagina yahise aboherereza amafaranga y'urugendo ndetse nayo kuzagura telefoni za satellite zari kubafasha mu itumanaho abasaba kuzayafatira i Burundi. Uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko ubwo bajyaga mu Burundi gufata ayo mafaranga ndetse no kubonana na Adolphe, Habiyaremye na Mbiturende bafashwe n'ubuyobozi bw'u Burundi bahita babohereza mu Rwanda babanyujije ku Kanyaru. Habiyaremye Noel ndetse na mugenzi we Mbiturende Tarsisi bose bagaragaye mu rubanza ubushinjacyaha bwaregagamo umunyapolitiki Ingabire Victoire ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Habiyaremye yafungiwe icyo cyaha ndetse akatirwa imyaka 3 n'igice ubu akaba yararangije ibihano bye. Urubanza ruracyakomeje ubushinjacyaha busobanura ibikorwa bya Rusesabagina muri gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda yifashishije fondasiyo yo gufasha yari yarashinze. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Tukiri kuri dosiye y'ubucamanza mu Rwanda tubabwire ko urukiko rukuru rwa gisirikare rufata kuri uyu wa kane icyemezo ku rubanza rw'itsinda ry'abantu 32. Iryo tsinda rirangajwe imbere na Major Habib Mudafiru wasezerewe mu ngabo z'u Rwanda. Benshi mu bagize iryo tsinda bafatiwe mu mashyamba yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bari mu mutwe wa P5 batozwa igisirikare mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ubushinjacyaha bwabasabiye gufungwa buzima bwabo bwose. Bamwe muri bo bemera ibikorwa bakoraga ko byari bihagarariwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kuba umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Washington, Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amaradiyo atatu yaramaze imyaka irenga 5 akorera mu Rwanda akoreshwa n'abanyamakuru b'abarundi bahungiye muri icyo gihugu yahagaritse ibiganiro byayo kuri uyu wa gatatu. Ayo ni Radio Inzamba, radio y'abanyagihugu RPA, ariyo Humura na radio na televiziyo Renaissance. Mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yabajije Bob Rugurika, umuyobozi wa radio y'abanyagihugu RPA, impamvu y'iryo hagarikwa. Haraheze igihe leta y'u Burundi icyakubita n'amabuye isaba amakungu itotezwa ry'abamenyesha amakuru mu gutanga ibitahe mpuzamakungu, ahandi igasaba yuko abamenyesha amakuru bariko bakorera mu mahanga bahagarika akazi kavyo. Uno munsi rero twebwe nk'abaserukira ibyo bimenyeshamakuru biriko bihamwa na leta y'u Burundi twafata ingingo yo kuba turabangiriye mu mwanya tuzoba turiko turiga kuraba ko hazoboneka ubundi buryo. Ivyo rero n'ingingo itavuye kuri twebwe ariko kandi nibaza ko yari ngombwa yuko twebwe uno munsi tuyifata
ku nyungu z'ibibazo ibi na biriya kumbure uno munsi umuntu adashobora gushyira hejuru. Muvuga ko ari ingingo itavuye kuri mwebwe mbwa byari ngombwa ko ifatwa yavuye kuri indi. Nakubwiye yuko abamenyeshamakuru b'ibyo bimenyeshamakuru benshi bakorera mu bihugu bitandukanye byo hanze, kubera ko iyo leta ibahama igenda ibakurikirana iyo bari, kandi nayo ugasanga hari igihe ifite ibyo isabwa. Twe rero twabonye ko twofata icyo bita indecision sage, ingingo itaba ivuye ku gushaka kwacu, ariko tuba tubona yuko yofatwa mu kuba turaraba n'ibintu bijya cyane inyungu z'abana bariya. Hari abavuga yuko ino ngingo ije ikurikira ico Uburundi cora carasavye u Rwanda yuko kugira imigenderanire yoroherane bashobore kuja mu biganiro bitandukanye n'ibindi, hoba harimwo ko basavye u Rwanda ko rutegerezwa guhagarika amaradiyo yose y'abarundi. Nta sano bifitaniye nayo, sivyo u Rwanda rwaba ruriko rurubahiriza. Rero no munsi sinoza ngo mvugire leta y'u Burundi cyangwa ngo mvugire leta y'u Rwanda ibiganiro bariko baragirana, ariko icyo no kugira nuko leta y'u Burundi ntaho itavuga yuko irazwe ishinga n'igikorwa cy'abamenyeshamakuru batotejwe bagahungira hanze hanyuma bakabona kwiyungunganya bakabandanya bakora. Jewe nibutse ingene ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwaturiye ibimenyeshamakuru byacu bukangaza abamenyeshamakuru barenga ijana, ariko mu bukabandanya. Sinibaza ko muri bino bihe abantu ku isi bashobora kubura aho baza barakita ibyuma cyangwa amakuru yabo. RPA ariyo Humura, Inzamba na Radio Television Renaissance vyugaye ku bushaka kwabo muri make canke vyugawe bivuye ku vy'u Rwanda ubwabasavye? Namaze kutubwira yuko twebwe twafata ingingo y'ukugara, ariko bitavuye ku gushaka kwabo. Ayo maradiyo yose mpejeje kudondagura akoreramwo abamenyesha makuru ngira ngo baharugwa muri za 80 canke barenga ngaho. Ikigiye gukurikira n'icahe? Tuzovugana n'abatandukanye vyega, haba abamenyesha makuru nyene bari mu mahanga, haba amashyirahamwe mpuzamakungu asanzwe afata mu bijanye n'ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru cyangwa agateka kazina muntu, eka mbere haba n'amaleta atandukanye. Nibaza ko ikibazo cy'ibimenyeshamakuru mu Burundi ni ikibazo uno munsi kimaze kurengera imbibe z'Uburundi, ni ikibazo nkoramutima, aho usanzwe ubizi yuko mbere no mu biganiro biriko biraba hagati y'ubumwe bwa Buraya na leta y'u Burundi kugira imigenderanire isubire kunaguka, kugira ubumwe bwa Buraya usubire gufata leta y'u Burundi mu bijyanye n'iby'uburyo, harimwo ikibazo cy'ukureka abamenyeshamakuru bagakora mu bwigenge, harimo ikibazo cyo kugurura amaradiyo n'abamenyeshamakuru bariko barakurikirana ku karenganyo bakabareka bakidegenja. Rero ni umuntu nizera yuko ibyo bibazo bizotora ibice. Bobe Rugurika nka RPA ariyo Humura yoyo isanzwe ifite izindi mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye atari ivyo mwacisha ko amajwi. Aha turavuga nka Twitter yanyu, turavuga urubuga rwanyu mwari musanzwe mukoresha muri mukiri mu gihugu c'u Burundi, dukeka ko mufise n'abandi bamenyesha makuru bandi batandukanye batari ku butaka bw'u Rwanda. Nago nyene ubwo rubuga yaba Twitter yaba urubuga rwa web birahagaze kubandanya bikora? Harimwo ibintu usanga atari twebwe dukoresha canke biri mu bihugu bitandukanye. Ibyo nibaza ko mu minsi tuzoshobora kubibona mu buryo bwisanzuye. Bob Rugurika, twibutse ko uri umukuru wa Radio Publique Africaine RPA ari izwi nka Humura. Tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika. Murakoze, turabashimira namwe. Icyo cyemezo cya leta y'u Rwanda cyakiriwe gute mu Burundi? Twumve umujyanama wihariye wa President Ndayishimiye mu by'itangazamakuru, Ambassadeur Willy Nyamitwe, yaribwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Icyambere nibaza yuko kusoba ari igitutsi kuzita ibimenyesha makuru, kuko bijya nk'ijari ibimenyesha makuru murazi ko bishikiriza inkuru zo kujyanisha bose rimwe, byari ibikoresho by'abifuza kujyanisha abarundi, byari ibikoresho by'abifuza ko mu karere bubaho umutekano muke. Rero ko hageze aho hafatwa ingingo nziza y'uko byugara, murumva neza yuko ari intambwe ikomeye mu gutsimbataza ubucuti buri hagati y'u Burundi n'u Rwanda,
kukabaza ko turabavandimwe. Ambassadeur Willy Nyamitwe umujyanama wihariye wa Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'itangazamakuru. Muri Tanzania impunzi z'abarundi zirenga 70 zifungiwe muri gereza nkuru ya komine Kibondo mu ntara ya Kigoma barazira kuba barasohotse mu nkambi batabifitiye uruhushya, ubujura bakoresheje intwaro no guhungabanya umutekano mu nkambi. Inkuru irambuye James Jovine. Ivyo biharuro vyemezwa n'umurongozi w'ibiro vy'uruja n'uruza muri komine Kibondo Bwana Paulo Gaspar mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri wa kane. Muri bo abagabo ni 75 n'umufasoni umwe. Bwana Gaspar asaba impunzi kubahiriza amategeko asabwa kubera minsi yose biciye mu nama zitandukanye abama babariwe ibisabwa kugira babe mu nkambi atankomanzi. Benshi muri bo iyo bagize ibibazo nka mwene ivyo barakunze gufungwa kubera badaha bwabunganizi mu vy'amategeko bubafasha kuburana. Bwana Gaspar yemeza ko hari abarundi 200 baraye bafunguruwe kuko barangije ibihano vyabo. Uyu ni Bwana Paulo Gaspar umurongozi w'ibiro vy'uruja n'uruza muri komine Kibondo mu kiganiro n'abanyamakuru. Taarifa zilizopo kulingana na kumbukumbu zetu kuhusu walioko magereza na jumla ya wafungwa abari mu gasho ibitigi ni 70, abarundi ni 76, abagabo 75 n'umukenyezi umwe. Uyundi umwe nuwaje ava mu Buganda. Amwe mu makosa bagirizwa no kwinjira mu gihugu ca Tanzania badakurikije amategeko, ubusuma busanzwe n'ubwo gukoresha imbunda, ibindi no gusohoka inkambi badakurikije amategeko. Mengine ambayo ni kawaida katika jamii, unajua tuna kambi ziko hapa. Kwa hiyo hizi idadi ni pamoja na wakimbizi walioko makambini. Makosa mengine kwa wakimbizi ni yale kutoroka ndani ya kambi bila vibali vya mkuu wa makazi. Bwana Gaspari yahamagarira impunzi kubahiriza amategeko kugira zibe mu nkambi atankomanzi. Ikindi yasaba impunzi kwitwararika usaba uruhusha iyo zikeneye gusohoka mu nkambi kugira ntizigire ibibazo mu nzira. Unajua yale makambi ya wakimbizi ni kama kijiji. Sasa kweli kijijini utamzuia mtu asitoke aende kijiji cha pili, ni vigumu sana. Urazi zijya nkambi zimeze nk'imitumba isanzwe. None wibaza ko mu mitumba wobuza umuntu gusohoka biragoye cyane. Abasohoka ni benshi cyane. Natwe nta buryo bundi dufise kiretse kubafatira ku mabariyeri, gukora isakwa mu bijiji bituranyi. Abo dufashe duca tubafunga kugira abandi bamenyereho, ariko dusaba abarongozi b'inkambi kumenyesha abarundi yuko gusohoka inkambi ariko murazi neza yuko hari amategeko y'impunzi zisabwa gukurikira neza, kubera buri gihugu gifise amategeko yacu n'abene gihugu ntibaba mu gihugu cyabo badakurikije amategeko. Kama Tanzania kuna mipaka kwenye swala zima la ukimbizi na kuna sheria ya wakimbizi inayoongoza wakimbizi kukaa mle. Mtu hawezi kuwa anajifanyia mambo yake tu kama yuko kwao Burundi, no. Muri ivyo biro vy'uruja n'uruza bahasanze abarundi 6 bafashwe kubera gusohoka inkambi badakurikiye amategeko. Bariko barategurwa kujanwa kuri sentare. Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika bavuga yuko igituma basohoka inkambi ari kuja gushaka ubuzima no gutemberera inshuti zabo mu yandi makambi. Nkambi narayitorotse mu kuvuga twebwe ukuntu dukora mu nkambi kubera usanga kunje badupokereza nta mahera turonka yo kwisaidia. Nk'ubuje mfise umugore afise imbanyi nabuza amahera kumugurira igitenge kubera nabonye umugenzi ambwira ngo hari umugabo afise ikazi hegereye inkambi nyene. Nari ngiye nyene guca amahera nakora 2 ku munsi. Ndabona ati kweri ubuzima bugenze nabi ateka nzi gukora yo ku munsi nta sinebwasohoka ikambi na munsi uyumwe. None mukazana wanje araje kundamutsa ashagira ati abuzukuru barakuyidogera baragukumbuye nira ukuje nkaba ntarahamenya turoca tujana bica bituma kandi nta n'iminsi myinshi yaramaze wanje bica bituma rero bingwa ko ncandaza sinabwigere nsohoka ikambi n'umunsi umwe n'ukuri. None rero byanashikiye hamuza mungirira imbabazi kuko nta kundi udasohoce ya nkambi n'ubundi ngo ugende gukorera hanze muronka kungena ujya n'ubundi baguma badufasha nyene bakaza baraduha ibintu bikwiye ibiryo bakaduha bakaduha n'izo nkwe bakadufasha hanyuma tugatekana. Abafatirwa nyuma y'inkambi kenshi bacibwa kiringo c'amezi 6 mu gasho, bamara igifungo cyabo bagasubizwa mu nkambi kubandanya n'ubuzima bwo mu buhungiro. Abakeneye gutaha mu gihugu cyabibarutse nabo baratahanwa nk'uko bisanzwe. Buri uko umwaka utashe arafungwa barenga gato 120 muri komine Kibondo mu burengerazuba bw'igihugu ca Tanzania. James
Jovini kubw'ijwi rya Amerika. Uyu munsi mu mateka ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1994 nibwo ingabo za Amerika zari muri Somalia zahavuye burundu. Uyu ni umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Veniste Ishimimana. Intambara yabereye muri Somalia kuva mu mwaka w'1980 kugeza muri 90 yaguyemo abantu barenga 300,000 n'abandi bagera kuri 1,1 n'igice bavanwa mu byabo. Muri make iyo ntambara yateje inzara yoguje Somalia yose. Icyo gihe imfashanyo yoherezwaga yafatwaga n'imitwe yarwanaga maze ikagurishwa mu bihugu bihana imbibi na Somalia kugira ngo babone imbunda zicaga abaturage. Icyo ni cyatumye umuryango w'abibumbye wiyemeza kohereza ingabo zo kubahiriza amahoro. Izo ngabo ariko ntabwo zageze ku nshingano zari zahawe, nubwo bwose zashoboye gutsimbura imitwe y'ingabo yarwanaga n'abari bayishyigikiye bari mu rwa mukuru Mogadishu, kandi umupaka wa Somalia na Kenya ukarindwa. Nyuma y'ibitero bagiye bagaba ku mitwe yarwanaga bikabapfubana, ibihugu byinshi byari byarohereje ingabo muri Somalia byazivanyeyo. Mu kwezi kwa 10 umwaka w'1993 ingabo z'abanyamerika kabuhariwe mu kurwana zagabye igitero kuri Mogadishu, zikaba zazijyanywe no gufata mpiri abari bashyigikiye General Mohamed Farah Aidid. Icyo gitero bakigiriyemo ibizazane maze abasirikare 18 baricwa, abandi 73 barakomereka. Nyuma y'iyo nsanganya nibwo Amerika yafashe icyemezo cyo kuvana ingabo zayo muri Somalia ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1994. Kuva icyo gihe kugeza magingo ya Somalia ntirabona umutekano. Aha niho dusoreje aya makuru twari twabateguriye hamwe na Mokobel ya Baro wamfashije kuyabagezaho aho muri hose ku migabane yose y'isi, aho mumvira ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Veniste Nshimiyimana.